आजचाच द्यायचा. अरे ते श्रेयाला गेलं का ते भाडी यार, परत कॉल कर. तेजल माइक बंद करा. लाईव्ह सोडलंय काय झालं की okay, so good morning all. On behalf of Registration Sanstha Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara and Student Activity Committee, from last 2 days we organize induction program for professional courses B.Sc second year. So I request for today's sessions, sir, today sir. Okay, I request to sir or ma'am to introduce our today's guest resource person, Dr. Shashikant Shinde sir. Good morning, one and all. I feel very privileged to introduce our today's resource person, Honorable Mr. S.K. Shinde sir. He has been pursuing his PhD in Electronic Science from Garware Research Center, Savitribai Phule Pune University, Pune. He has been also awarded UGC NET in Electronic Science in June 2012. He has published 2 international and 4 national journals. He has also participated in conferences and workshops, and also he has 1 patent. He has been also followed upon as a resource person for various workshops and conferences. He is currently working as an assistant professor at Department of Electronics and as a coordinator of B.Sc-II Center. And he has a total 13 years of teaching experience. He has been awarded with the different awards such as Eklavya Scholarship by Government of Maharashtra and Gunwant Shikshak Award by YCS Satara. He is also the member of Board of Studies of YCS Satara and New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar. We are all blessed and grateful to have such a great personality as a resource person for today's induction program. I request Mr. S.K. Shinde sir to deliver his talks. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much for introduction. Honorable Principal of our Institute, Coordinator of BCS, Wagmare sir, all the coordinators of professional courses, faculty members, and dear student of second year professional courses. Sir, तुमचा आवाज बंद कर. So very warm good morning to all. So today is last day of induction program. So from last year, we all are facing pandemic situation, and due to that, we all have gone through online mode. Hope this year we will interact with you physically in our campus and you enjoy and rejoin the college once again to various activities which are conducted in our institute. Shut down, sir. Okay, so today the topic, am I audible? Today the topic which is given to me is innovation cell and
C-III-I. So you all know nowadays innovation research are the buzzwords. Research and innovations are buzzwords in today's scenario. So to get acquainted with the facilities which are available in our institute, this induction session which is assigned to me will helpful to you. Okay, so the topic which assigned to me is innovation cell and C-III-I. So it is my privilege to give brief about innovation cell and C-III-I, what is that is Center for Invention, Innovation and Incubation. Okay, so let me share my screen. Is my screen visible? Okay. So in our institute, we all know at last year, as you are not physically in campus. So in our campus, we have established Rai Shikshan Sanstha, Tata Technology and Science Technology Park Pune have started Center for Invention, Innovation and Incubation. So you all are well known to these three words: invention, innovation and incubation, because you all are gone through one course at first year, which is skill courses from incubation. So there you have get introduction about what is invention, innovation and incubation. Is it? म्हणजे आपणा सर्वांना माहित आहे की इन्व्हेन्शन म्हणजे काय, इनोव्हेशन म्हणजे काय आणि इन्क्युबेशन म्हणजे काय. आता फोर फ्रंटला ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ऐकतोय की सर्व ठिकाणी आपण इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, रिसर्च या गोष्टीवरती सध्या भर आहे असं आपण सर्व तुम्ही जे गेस्ट सेशन्स ऐकले असतील किंवा वेरियस लेक्चर मधून तुम्ही ह्या गोष्टी ऐकलेल्या आहेत. बट त्यासाठी आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण काय फॅसिलिटीज आपण अवेलेबल करून दिलेल्या आहेत. सो फॉर दॅट this Center for Invention, Innovation and Incubation, which is established on 4th October 2018 in collaboration with Tata Technologies and Science Technology Park. So you all know Tata Technology is a multinational brand, not in our country but all over the world. They have product from salt to satellite. So such a big industry is collaborating and established this center. So what is objective of C-III-I? So C-III-I means Center for Invention, Innovation and Incubation. मग आता आपण असं म्हटलं की बाबा इनोव्हेशन, इन्व्हेन्शन हे बजवर्ड आहेत सध्याचे, रिसर्च, इनोव्हेशन अँड इन्व्हेन्शन. मग या रिसर्च साठी किंवा इन्व्हेन्शन साठी किंवा इनोव्हेशन साठी जो सपोर्ट लागणार आहे टू हेल्प इनोव्हेटर्स टू डेव्हलप न्यू प्रोडक्ट्स. आता मग पहा इथं एक नवीन शब्द येतो की इनोव्हेटर्स, टू हुम वी कॉल्ड इनोव्हेटर्स. ओके, सो इनोव्हेटर्स मीन्स हुम. हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल की इनोव्हेटर्स कुणाला म्हणायचं, की दोज हू हॅव न्यू आयडिया. इनोव्हेशन आपण कशाला म्हणणार पहा, की दोज हू हॅव न्यू आयडिया, प्रोसेस और प्रोडक्ट, ज्याच्याकडे असेल त्याला आपण काय म्हणणार, इनोव्हेटर म्हणणार आहे. ओके, मग या सेंटरचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर त्यांना की ज्यांच्याकडे नवीन आयडिया आहे त्यांना आपण सपोर्ट करणार आहे, टू हेल्प इनोव्हेटर टू डेव्हलप न्यू प्रोडक्ट्स. म्हणजे पहा फक्त आयडिया असून जमणार नाही ना, त्या आयडियाची जर्नी प्रोडक्ट पर्यंत गेली पाहिजे. म्हणजे सुरुवातीला कधीतरी समजा हा मोबाईल फोन आहे, तर या मोबाईल फोनची सुरुवातीला कुठेतरी आयडिया होती की असा एक मोबाईल फोन असेल किंवा असा एक डिव्हाइस असेल की ज्याच्यामधून आपण कॉलिंग करू शकू,
कॉल रिसिव्ह करू शकू आणि नंतर मग पुन्हा त्याच्यामध्ये ऍडिशन होत गेला की त्याच्यातून आपल्याला फोटो काढता येतील, मग त्याच्यामधून सोशल मीडिया आला, व्हिडिओ कॉल आले, नंबर ऑफ थिंग्स. बरोबर. मग ही जी आयडिया होती, ह्या आयडियाचं कन्व्हर्जन प्रॉडक्ट मध्ये होण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागणार आहेत त्या गोष्टीला आपण या सेंटरमध्ये सपोर्ट करणार आहेत. मग ती सपोर्ट सिस्टीम काय आहे ती मी पुढे तुम्हाला सांगणार आहे. मग या इनोव्हेटिव्ह आयडियाला प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याकडे काय काय आहे ते. ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज टू हेल्प इनोव्हेटर्स टू डेव्हलप न्यू प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ C+I इज प्रमोट टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स. आता हा एक नवीन शब्द आहे पहा. जसा पहिला शब्द होता इनोव्हेटर्स, तसा दुसरा शब्द आहे स्टार्टअप्स. एनीबडी फ्रॉम यू कॅन explain what is startup? Either write in chat box or you can unmute yourself, and if not you can write in chat box. What is startup? जसं आपण इनोव्हेटर हा शब्द ऐकला, स्टार्टअप पुढे आणखीन एक शब्द येईल पहा, एंटरप्रेन्योर्स म्हणून. आता हे तीन शब्द आपल्याला आपण सतत ऐकतोय, म्हणजे मागच्या वर्षीपासून तुम्ही हे शब्द सारखे ऐकता, इनोव्हेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर. आता रिसर्च हा शब्द आणखीन पुढे येणार आहे तुम्हाला, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही थर्ड इयरला जाल किंवा PG ला जाल त्यावेळेस. बट आता तर हे तीन शब्द तुम्ही सतत ऐकत असाल, इनोव्हेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर. मग तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकेल का व्हॉट इज स्टार्टअप? मग या सेंटरचं ऑब्जेक्टिव्हच आहे की स्टार्टअपला प्रमोट करणं. पण टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स म्हणजे काय? आपण सर्वजण टेक्नोक्रॅट्स आहोत, बरोबर. म्हणजे सायन्स टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड आहोत. म्हणजे कोणी कम्प्युटर सायन्स मधून असेल, फूड प्रोसेसिंग अँड पॅकेजिंग आहे, बिओक आहे, नॅनो टेक्नॉलॉजी आहे, फॉरेन्सिक सायन्स आहे, बरोबर. यू आर क्रीम अँड यू हॅव न्यू आयडियाज अँड यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू प्रोडक्ट्स. आणि मग हे प्रोडक्ट आपल्याला विकायचं पण आहे ना, बरोबर. मग हे प्रोडक्ट ज्यावेळेस आपण विकण्याच्या प्रोसेसमध्ये जातो, बरोबर, मग आपल्याला बिझनेस हा शब्द, आपल्याला बिझनेस माहितच आहे, बट वी आर गॉन इन टू बिझनेस, आणि त्याच्याला आपण काय म्हणतो? एंटरप्रेन्योर्स म्हणतो. आणि एंटरप्रेन्योर्स ज्यावेळेस सुरुवात करतो, म्हणजे एखाद्या बिझनेसची सुरुवात जो करतो त्याला आपण एंटरप्रेन्योर म्हणतो. आणि मग त्याची कंपनी फॉर्मेशन झाली, म्हणजे तुम्ही शब्द ऐकले असतील पहा, प्रायव्हेट लिमिटेड, बरोबर ना. एनीबडी हा शब्द ऐकलाय, प्रायव्हेट लिमिटेड? ओके, मग ज्यावेळेस प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा एनी अदर असा शब्द तिथं लागतो त्यावेळेस तो स्टार्टअप होतो. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे पहा, प्रोव्हाइड हाय एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू इन्क्रीज चान्सेस ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स. आता तुम्ही म्हणाल की वाय दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रोव्हाइड हाय एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, म्हणजे आपण त्याला स्किल म्हणतो ना. आता सध्या पहा दोन शब्द खूप महत्वाचे आहेत, स्किलिंग, म्हणजे आपण स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हे शब्द तुम्ही गव्हर्नमेंट लेवलवरती पण ऐकताय पहा. स्टार्टअप इंडिया आहे, देशामध्ये स्टार्टअप कल्चर डेव्हलप झालं पाहिजे, एंटरप्रेन्योर्स डेव्हलप झाले पाहिजेत, बरोबर ना. बट त्यासाठी आपल्याला काही स्किल्स लागणार आहेत. म्हणजे जर मी BSc फॉरेन्सिक होणार असेल, BSc फूड प्रोसेसिंग अँड टेक्नॉलॉजी होणार असेल, BSc कम्प्युटर होणार असेल, BCS होणार असेल, BSc नॅनो टेक्नॉलॉजी, ओके, जे आपण डिग्री घेणार आहोत, हे आपला हार्ड कोर आहे, म्हणजे हार्ड स्किल आहे आपल्याला. म्हणजे ज्या सब्जेक्ट मध्ये मी ग्रॅज्युएशन करणार आहे त्या सब्जेक्टचं मला हार्ड स्कोर येईल. ऍडिशनल मला ज्या गोष्टी लागणार आहेत, सॉफ्ट स्किल असतील किंवा बाकीच्या ज्या नीडेड गोष्टी आहेत, म्हणजे आता सध्या तुम्ही एक शब्द प्रकर्षाने ऐकत असाल पहा, तो म्हणजे इंडस्ट्री 4.0 किंवा 4.0 म्हणतो आपण त्याला, रिव्होल्युशन म्हणतो. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये जे चेंजेस होतात त्या चेंजेसला आपल्याला मॅच व्हावं लागेल, स्कोप अप करायला लागेल त्याच्याशी, बरोबर. मग त्यासाठी ज्या रिक्वायर्ड स्किल आहेत, जे ट्रेनिंग आहे, ते सुद्धा आपण काय करतो इथं प्रोव्हाइड करतो. आता यामुळे दोन गोष्टी होतील, एक तर इंडस्ट्री रेडी म्हणतो ना आपण, इंडस्ट्री रेडी जे आहेत एम्प्लॉयर ते तयार होतील, आणि जर एखाद्याचा इंटरेस्ट असेल स्वतःचा बिझनेस करण्यासाठी तर त्याला देखील ते स्किल्स प्रोव्हाइड केले जातील. ओके, प्रोव्हाइड कोवर्किंग स्पेस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स. आता इनोव्हेशन म्हणजे माझ्याकडे नवीन आयडिया आहे, मला बिझनेस करायचा आहे, बरोबर, मी एंटरप्रेन्योर होणार आहे, बट या सगळ्यासाठी मला ऑफिस स्पेस लागेल आणि सपोर्ट लागेल. ऑफिस स्पेस किंवा सपोर्ट जो म्हणतो तो आपल्याकडे वर्किंग स्पेसला मिळतो. म्हणजे आपल्याकडे इन्क्युबेशन सेंटर आहे, त्या इन्क्युबेशन सेंटर मध्ये तुम्ही स्वतःचं ऑफिस किंवा स्वतःची कंपनी स्टार्ट करू शकता, आणि त्यासाठीचा जो सपोर्ट आहे
ते C/III सेंटर करेल तुम्हाला. आणि या सगळ्यासाठी मेंटरिंग लागतो तुम्हाला, म्हणजे हेल्प लागती. ते सगळ्या प्रकारची हेल्प, म्हणजे कंपनी फॉर्मेशन करायची असेल तर तुम्हाला चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, किंवा बिझनेस काढायचा असेल तर पिचिंग साठी असेल तर तुम्हाला मॅनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहित नसतात. या सगळ्यासाठीचे जे एक्सपर्ट्स आहेत ते मेंटर म्हणून तुम्हाला इथं अवेलेबल असतील, की जे तुम्हाला गाईड करतील या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. आता या सगळ्यामध्ये नवीन आयडिया जर असेल आणि त्या आयडिया जर आपल्याला आपल्या नावावरती हवी असेल तर त्याला आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स म्हणतो किंवा पेटेंट म्हणतो आपण. तर या पेटेंट किंवा कॉपीराईटच्या बाबतीत सुद्धा आपण काय करतो, याच्यामध्ये तुम्हाला सपोर्ट करतो. म्हणजे एखाद्याला पेटेंट फाईल करायचं आहे, एखाद्याला त्याचा, आता समजा अॅनिमेशनची मुलं आहेत त्यांच्याकडे पहा लोगो तयार करतात ते, पण तो लोगोचे कॉपीराईट्स घ्यावे लागतात आपल्याला. ओके, त्यासाठी देखील आपण या सेंटरमध्ये सपोर्ट करतो त्यांना. आणि सगळ्यात महत्वाचं पहा, कुठलाही बिझनेस चालू करण्यासाठी आपल्याला फंडिंग लागतं किंवा फायनान्शियल सपोर्ट लागतो. तो फायनान्शियल सपोर्ट या स्टार्टअप्सला आपण काय करतो, प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे सीड फंडिंग, एंजल इन्व्हेस्टमेंट, व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी, ह्या गोष्टीची मेकॅनिझम आपण काय करतो, त्याला कॅपिटल म्हणतो ना आपण, ती इथं सपोर्ट करतो. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ Y.C.C/III. ओके. आता सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन इनोव्हेशन जे आपल्याला टाटा आणि सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क, म्हणजे हे आपल्या सेंटरचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. मग मे बी स्टुडंट्स असेल किंवा एनीबडी की लेमॅन, त्यांनी सुद्धा या सेंटरचा ते फायदा घेऊ शकतात. ओके, मग इनोव्हेशन सेंटरची गरज काय आहे, बरोबर. सो द इनोव्हेशन सेंटर इज क्रिएटिव्हिटी इन्क्युबेटर, म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी तुम्हाला काय केलेला असतो, प्रोव्हाइड केलेला असतो. ओके, आणि या इकोसिस्टीम मध्ये आपण काय करतो, स्वतःला नर्चर करतो, बरोबर. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ Y.C.C/III. आणि मग या ऑब्जेक्टिव्हला मॅच होण्यासाठी आपल्याकडे हा फिजिकल सपोर्ट आहे, म्हणजे आपल्याकडे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. आता तुम्ही ह्या पिक्चर मध्ये बघताय की आपल्याकडे लर्निंग डोमेन मध्ये काय काय आहे, तर ऍडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी आहेत. आता मॅन्युफॅक्चरिंग का, तर माझा प्रोडक्ट डेव्हलप झाला पण त्याचं लार्ज स्केल मध्ये जर मला प्रोडक्शन करायचं असेल तर ऍडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी आपल्याकडे आहेत. डोमेन एक्सप्लोरेशन सेंटर आहे. तर डोमेन एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय काय वर्किंग मॉडेल्स असतात त्याच्यामध्ये, आणि टेक्नॉलॉजी आणि R&D, म्हणजे एखादी आयडिया आहे त्याचं डिझायनिंग असेल, त्याचं कन्सेप्टलायझेशन असेल, प्रोटोटायपिंग असेल, प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट असेल, या सगळ्या गोष्टीसाठी तुम्हाला या टेक्नॉलॉजी आणि R&D मध्ये काही सॉफ्टवेअर्स आहेत. आता पुढे जाऊन आपल्याकडे पहा, तुम्ही शब्द ऐकला असेल 3D प्रिंटिंग आणि 3D स्कॅनिंग, तर ह्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला आपल्या सेंटरमध्ये अवेलेबल होतात. ओके, आता हे पहा, मग तुम्ही जर फिजिकली आलात आणि सेंटरला भेट दिली तर तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतील. मग आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी R&D मध्ये काय आहे पहा, तर हे जे वर्क स्टेशन दिसतात, म्हणजे हे जे PC दिसत आहेत तुम्हाला, त्याच्यावरती जवळपास 10 कोटी रुपयाची आपल्याकडे सॉफ्टवेअर्स आहेत वेगवेगळी, की जे डिझाईन, डेव्हलपमेंट आणि अनालायसिस साठी वापरू शकतात. मॅन्युफॅक्चरिंग साठी आपल्याकडे 3D प्रिंटिंगची फॅसिलिटी आहे, म्हणजे तुम्ही एखाद्या आयडिया तुमची आहे आणि तुम्ही त्याचं डिझाईन केलेलं आहे प्रॉडक्टचं, बट तो प्रॉडक्ट फिजिकली कसा दिसेल हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर त्याला आपण प्रोटोटाइप म्हणतो, आणि तो प्रोटोटाइप आपण 3D प्रिंटर वरती काय करू शकतो, प्रिंट करू शकतो. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग करायच्या अगोदर तुम्हाला जर तो प्रोडक्ट कसा दिसतो हे बघायचं असेल तर आपल्याला प्रोटोटाइप करावा लागतो त्याचा. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ओके, सो दिस इज अबाउट Y.C.C/III फॅसिलिटीज ज्या आपल्याकडे आहेत त्या. ओके, मग ह्या टेक्नॉलॉजी R&D सेंटर मधल्या ज्या गोष्टी आहेत, डोमेन एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय आहे, ऍडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे काय आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस काय असतात, ह्या गोष्टी सगळ्या तुम्ही या सेंटरला व्हिजिट केल्यानंतर तुम्हाला समजतील. आणखी आता या सपोर्ट बरोबरच आता आपल्याकडे स्किल महत्वाचे आहेत. म्हणजे आता मगाशीच आपण म्हटलं की स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया हे शब्द तुम्ही सारखे ऐकत आहात, बट स्किल मध्ये सुद्धा आपण पहा, स्किल आता म्हणजे आफ्टर पोस्ट कोविड पॅन्डेमिक ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये स्किल तर महत्वाचे आहेतच, बट त्या स्किलला आपल्याला अपस्किलिंग म्हणतो, बरोबर. म्हणजे जर कम्प्युटरची मुलं असतील तर आता सध्या जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, बिग डेटा आहे, किंवा IoT ह्या ज्या गोष्टी आहेत, किंवा फूड प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंग मध्ये ज्या गोष्टी आहेत, पॅकेजिंगशी रिलेटेड, फॉरेन्सिक मध्ये जे
क्राईम सीन वगैरे असतात त्याचं 3D स्कॅनिंग होतं, 3D प्रिंटिंग होतं त्या स्कॅनचं, ह्या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टी आपल्या कोर सिलेबस मध्ये कदाचित कव्हर नाहीत झाल्या तर त्याचं अपस्किलिंग आपल्याला करावं लागतं किंवा रिस्किलिंग करावं लागतं. तर ते ज्या अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग साठी जे कोर्सेस आहेत, शॉर्ट कोर्सेस आहेत, ते आपण इथं प्रोव्हाइड करतो. मग ट्रेनिंग कोर्सेसमध्ये प्रोडक्ट डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट आहे, ऍडव्हान्स्ड ऑटोमोबाईल म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं जर असेल तर, किंवा तुम्हाला 3D प्रिंटिंग आणि स्कॅनिंग किंवा आपण ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा रॅपिड प्रोटोटायपिंग असे जो म्हणतो त्याला, किंवा इंडस्ट्रियल रोबोट आणि व्हीएमसी मशीन हे ऑपरेटर जे आपण जसं सीएनसी ऑपरेटर म्हणतो, व्हीएमसी ऑपरेटर म्हणतो, या गोष्टी सुद्धा आपण या शॉर्ट टर्म कोर्समध्ये कव्हर करतो. याच बरोबर इनोव्हेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्क्युबेशन या रिलेटेड जे स्किल आहेत, या स्किल साठी आपण वेगवेगळे कोर्सेस कंडक्ट करतोय. म्हणजे लास्ट इयरला तुम्ही कोर्स स्टडी केलेलाच आहे. मग डिझाईन थिंकिंग अँड क्रिएटिव्हिटी फॉर इनोव्हेशन, आयडिएशन टू इनोव्हेशन अँड प्रोटोटायपिंग हा कोर्स तुम्ही लास्ट इयरला कंप्लीट केलेला आहे. इनोव्हेशन अँड डिझाईन थिंकिंग फॉर स्टार्टअप, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्योरशिप, इनोव्हेशन अँड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, असे वेगवेगळे कोर्सेस रिलेटेड टू इनोव्हेशन, स्टार्टअप आणि एंटरप्रेन्योरशिप हे कोर्सेस देखील आपण स्किल रिलेटेड आपल्या स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड आपल्या सेंटरमध्ये कंडक्ट करतो, की जे आता तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये कंप्लीट करून आता सेकंड इयर मध्ये तुम्ही दुसरा कोर्स कंप्लीट करणार आहात. त्याचबरोबर आपण इंडस्ट्री ट्रेनिंग सुद्धा, म्हणजे आपल्याकडं सातारा MIDC मध्ये जे इंडस्ट्री आहेत त्यांना सुद्धा आपण त्यांचे जे फ्रेश इंजिनियर्स असतात त्यांना आपण ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामध्ये स्टुडंट ट्रेनिंग आहे, इंडस्ट्री आणि फॅकल्टी ह्या तिघांना आपण ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतो. आता अॅनिमेशनची जर मुलं असतील तर त्यांना माहित असेल की पहा, ऑगमेंटेड रियालिटी हा नवीन कन्सेप्ट आहे. तर ऑगमेंटेड रियालिटी किंवा AR म्हणतो आपण त्याला, AR रिलेटेड कोर्सेस देखील आपण करतो. म्हणजे युनिटी सॉफ्टवेअर आहे किंवा बाकीचे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्या रिलेटेड एखादा जर तुम्हाला ऍप तयार करायचा असेल किंवा ऑगमेंटेड रियालिटी रिलेटेड काय वर्क करायचं असेल तर ते स्किल कोर्सेस सुद्धा आपण आपल्या सेंटरमध्ये रन करतो. ओके, मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग ह्या ज्या दोन गोष्टी आपण आता कन्सिडर करतोय, व्हॉट इज नीड ऑफ रिस्किलिंग अँड अपस्किलिंग, बरोबर आहे. मग पहा, म्हणजे स्किल इंडियामध्ये जे वेगवेगळे स्किल लेवल्स आहेत, म्हणजे मिनिमली स्किल्ड, म्हणजे हा जर तुम्ही पिरॅमिड बघितला तर मिनिमल स्किल जे आहे, ओके एकच मिनिट हा, मिनिमली स्किल्ड काय आहे, 2 to 4 लेवल आहे त्याची. सेमी स्किल्ड पर्सन त्याला आपण 5 to 6, म्हणजे स्किल कोर्सेस मध्ये स्किल लेवल 4, स्किल लेवल 5, स्किल लेवल 6, बरोबर. मग मिनिमली स्किल्ड जो आहे तो 2 to 4 लेवलला आहे. म्हणजे आपण औद्योगिक कौशल्य विकास वगैरे आहेत त्या तिथून जे आपण कोर्सेस कंप्लीट करतो तिथून आपल्याला स्किल अप टू स्किल लेवल 4 पर्यंत आपल्याला स्किल येतात. बट सेमी स्किल्ड जे आहेत की जे ITI, डिप्लोमा किंवा अपग्रेडेशन थ्रू इंडस्ट्रियल सेटअप याच्यातून जे आपल्याला स्किलिंग होतं ते 5 to 6 होतं. आणि जे हायर एंडचे स्किल आहेत म्हणजे 7 आणि 8 त्याच्यामध्ये कॉम्पिटन्सी असेल आणि वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये क्रिटिकल थिंकिंग असेल, डिझाईन थिंकिंग असेल, ह्या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टीचे जे स्किल आहेत म्हणजे अप्पर स्किल जे आहेत, हाय स्किल जे आहेत, त्या गोष्टी आपल्याला या सेंटर मधून प्रोव्हाइड करण्याचा आपण प्रयत्न करतो. आता मग या सगळ्यामध्ये म्हणजे आता ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज तुम्हाला अवेलेबल झालेल्या आहेत. ओके, आपण सतत इनोव्हेशन हा शब्द ऐकतोय, इन्व्हेन्शन हा शब्द ऐकतोय, रिसर्च हा शब्द ऐकतोय, बट वाय इनोव्हेशन, म्हणजे हा की तुम्हाला पण प्रश्न असेल की वाय टू इनोव्हेट किंवा इनोव्हेशन का करायचं, व्हॉट इज नीड ऑफ इनोव्हेशन असं म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे वाय वी गो फॉर इनोव्हेशन. कॅन एनीबडी, हा इनोव्हेशन हा शब्द का महत्वाचा किंवा वाय इनोव्हेशन इज नीडेड. म्हणजे आता प्रत्येक ठिकाणी आपण इनोव्हेशन इनोव्हेशन हा शब्द ऐकतोय. देन वाय वी गो फॉर इनोव्हेशन और वाय टू इनोव्हेट. एनीबडी राईट आयदर इन चॅट बॉक्स और अनम्यूट अँड स्पीक. वाय टू इनोव्हेट. आता या वाय टू इनोव्हेटचं आन्सर जर आपल्याला मिळालं, बरोबर,
मग खाली एक तुम्ही डायग्राम बघताय बघा, इनोव्हेशनची नीड काय आहे, तो जो गॅप आहे, बरोबर ना, म्हणजे नीड्स ज्या आहेत आपल्या त्या फुलफिल करण्यासाठी आपण इनोव्हेशन करतो, बरोबर. आपण डे टू डे लाईफ मध्ये काही ना काही नवीन गोष्ट करतच असतो ना, बरोबर. म्हणजे अगदी साधं एक्झाम्पल पहा, म्हणजे आता प्रत्येकानं पेन्सिल वापरलेली आहे, जर शार्पनर प्रत्येक वेळेसच नसेल तर आपण शार्पनर साठी अडून न बसता जे अवेलेबल गोष्टी असतील, म्हणजे मग आयदर घरामध्ये जे सूर्य असेल किंवा बाकीचे जे काय असेल त्या गोष्टींना आपण त्या पेन्सिलला आपण टोक करतो, बरोबर ना. इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एड्युशन. म्हणजे त्यावेळेसची माझी ती नीड होती आणि जे अवेलेबल माझ्याकडे होतं त्या गोष्टीतून मी काय केलं, ती नीड फुलफिल केली. म्हणजे नीड फुलफिल करण्यासाठी आपण इनोव्हेशन करतो. एनी अदर? आता टेक्नॉलॉजीमध्ये इनोव्हेशनचं पण आपण बघणार आहोत, बट वाय इनोव्हेशन कुणी सांगू शकेल का? जस्ट मिनिट. पीपल अट्रॅक्ट न्यू थिंग्स, सो इनोव्हेशन इज इम्पॉर्टंट. व्हेरी गुड. म्हणजे फूड प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंगचा स्टुडंट आहे, काय नाव? ओके, संदेशनं म्हटलेलं आहे की पीपल अट्रॅक्ट न्यू थिंग्स, सो इनोव्हेशन इज इम्पॉर्टंट. बरोबर. म्हणजे पहा, आता फोनच एक्झाम्पल घ्या. म्हणजे सुरुवातीचा जो नोकियाचा फोन होता की त्याच्यावरती फक्त आपण कॉल रिसिव्ह करत होतो, बरोबर, किंवा कॉल करत होतो, ह्या दोन्हीच गोष्टी त्याच्यामधून होत होत्या. मग आता फोन मध्ये आज जो आपल्याकडे स्मार्टफोन आहे, म्हणजे स्मार्ट झाला तो, बरोबर, त्या स्मार्टफोन मध्ये नवीन गोष्टी ऍड होत गेल्या, म्हणजे इनोव्हेशनच झालं का नाही. मग सुरुवातीला एखाद्याला वाटलं की सेपरेट कॅमेरा आणि फोन एकत्र वागवण्यापेक्षा जर फोन मध्येच कॅमेरा असेल तर बरं होईल, म्हणजे ती नीड होती त्यावेळेसची. मग तो कॅमेरा त्याच्यामध्ये आला, मग परत वेगवेगळे सेन्सर्स आले त्याच्यामध्ये, बरोबर. मग जशी नीड आपल्याला वाटत गेली तसं जसं काय झालं त्याच्यामध्ये ऍडिशन होत गेली, म्हणजे इनोव्हेशन. म्हणजे टू ऍड समथिंग म्हणजे इनोव्हेशन असं पण आपण म्हणू शकतो. किंवा जाधव सृष्टी काय म्हणते पहा, इट ब्रिंग चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट. व्हेरी गुड. म्हणजे इनोव्हेशन काय करतं पहा, इट ब्रिंग्स चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट. ओके. किंवा चित्रा फरांदे काय म्हणतात, टू इझियर अवर लाईफ. हे सगळ्यात महत्वाचे पहा, इज ऑफ लाईफ म्हणतो का नाही आपण. व्हेरी गुड चित्रा. की सगळ्यांनी छान उत्तर दिलं की इज ऑफ लाईफ म्हणतो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कशासाठी करतोय पहा, आपली जी लाईफ आहे इझी करण्यासाठी, बरोबर. म्हणजे सुरुवातीला जी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन होतं, आता इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन 4 आहे, म्हणजे ज्यावेळेस चाकाचा शोध लागला, बरोबर, ती पासून आपली इज ऑफ लाईफ किती झाली पहा. म्हणजे सुरुवातीला जो अश्मयुगातला माणूस होता आणि आता आपण याच्यामध्ये इज ऑफ लाईफ किती झालं, म्हणजे एका व्हीलच्या शोधामुळं. मग हे सगळं कसं झालं, एक व्हील होतं त्याला आपण इंजिन जोडलं, बरोबर. म्हणजे माणूस सुरुवातीला काय करत होता, त्या चाक ओढण्यासाठी म्हणजे सजीव गोष्टींचा, म्हणजे प्राणी असतील किंवा माणूस असेल त्याचा वापर करत होता. त्यापेक्षा म्हटलं की एक्स्ट्रा एनर्जी आपण त्याला जर पॉवर देऊ शकलो तर ते आणखीन स्पीड वाढेल त्याचं. मग त्याला इंजिन आलं, म्हणजे वाफेचं इंजिन आलं, त्या चाकाला लावलं गेलं, बरोबर. मग पुन्हा आणखीन त्याच्यामध्ये वेगवेगळे चेंजेस होत गेलं, बरोबर. मग जमिनीच्या ऐवजी आपण हवेतून पण आपल्याला प्रवास करावा असं वाटू लागलं, किंवा डिस्टन्स कव्हर करावा असं वाटू लागलं. म्हणजे इज ऑफ इझियर आवर लाईफ हे करण्यासाठी आपण ह्या गोष्टी, म्हणजे इनोव्हेशनची, म्हणजे आपण म्हणतो ना शोध ही जननी असते, याची गरज ही शोधाची जननी असते. त्या पद्धतीनं इज आपण इज लाईफचं इज करण्यासाठी आपण हे करतो. किंवा फॉरेन्सिकचं बलराम दोरे काय म्हणतात, टू मेक सर्व्हिसेस अँड थिंग्स बेटर. आता हे बिझनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे बघा. इनोव्हेशन का करायचं, म्हणजे इनोव्हेशन करू आपण, बट त्याच्यामधून आपल्याला काय झालं पाहिजे, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करता आल्या पाहिजेत, किंवा इकॉनॉमी जनरेट झाली पाहिजे. म्हणजे ऍट द एंड ह्या सगळ्या गोष्टी कशासाठी करायच्या आहेत की मनी किंवा कॅपिटल आपल्याला जनरेट करता आली पाहिजे, किंवा इकॉनॉमी बिल्ड करता आली पाहिजे त्याच्यातून, बरोबर ना. टू ब्रिंग डेव्हलपमेंट, समीक्षा जाधव म्हणतात की टू ब्रिंग चेंज, बरोबर ना. आता चेंज आणि इनोव्हेशन मध्ये काय फरक आहे मग, एनीबडी? चेंज अँड इनोव्हेशन, वेदर दीज टू वर्ड्स आर सेम ऑर डिफरंट? टू ब्रिंग चेंज, अगदी बरोबर आहे. इनोव्हेशन कशासाठी करायचंय, टू ब्रिंग चेंज. मग आता पहा, या रिलेटेड आपण पहा, आता सध्या आपण ज्या एज मध्ये आहोत, आफ्टर पोस्ट पॅन्डेमिक, हा चेंज किंवा हे जे इनोव्हेशन आहे ह्या गोष्टी आपल्याला प्रकर्षाने जाणवतात. पहा,
चेंज किंवा इनोव्हेशन मध्ये काय आहे की सध्या जो चेंज चाललेला आहे किंवा इनोव्हेशन आपण कशासाठी करतोय की आपली लाईफ मध्ये ज्या नीड्स आहेत त्या फुलफिल करण्यासाठी आपण ह्या गोष्टी करत असतो, बरोबर. मग डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी म्हणून एक तुम्ही शब्द ऐकताय पहा. डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीचं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो की ई कॉमर्स पहा, म्हणजे 5 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस ई कॉमर्स आपण म्हणजे अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, अलिबाबा ह्या ज्या गोष्टी होत्या आपण फक्त ऐकलेल्या होत्या किंवा टीव्ही वरती बघितलेल्या होत्या 10 वर्षापूर्वी किंवा 5 वर्षापूर्वी. आता आपण ते यूज करतोय, बरोबर. आता ही जी टेक्नॉलॉजी होती या टेक्नॉलॉजीने सगळं चेंज केलं, म्हणजे बिझनेस चेंज केला, कस्टमरचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू चेंज केला, बरोबर. म्हणजे ड्रास्टिक चेंज झाला त्याच्यामध्ये, बरोबर. म्हणजे आपल्याला कधीही आपण इमॅजिन सुद्धा केलं नसतो की आपण अमेझॉन वरनं आपण फोन मागवणार आहोत. हे आपण इथपर्यंत होतो, पण अमेझॉन वरनं आपण ग्रोसरी सुद्धा मागवणार आहोत. म्हणजे शेजारच्या किराणा मालाच्या दुकानात न जाता आपण अमेझॉन वरनं साखर, तांदूळ जे घरात लागणार आहे ते आपण काय करणार आहोत, परचेस करणार आहे. हा डिस्रप्शन म्हणजे हा सगळा सिनेरिओ चेंज झाला, म्हणजे बिझनेस चेंज झाला, कस्टमर चेंज झाला, त्याचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू चेंज झाला, बरोबर. मग या गोष्टी घडण्यासाठी नीडेड थिंग जे आहे ते इनोव्हेशन, म्हणजे होतं त्याच्यामध्ये काय झाला, चेंज झाला. आता इनोव्हेशनचं बेस्ट एक्झाम्पल काय डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीचा आलं म्हणून आपण सांगूयात की नोकिया ह्या जो मल्टीनॅशनल ब्रँड होता तोच सुरुवातीला 10 किंवा 15 वर्षापूर्वी फक्त मोनोपॉली त्यांची होती फोनमध्ये. त्यांना वाटलं की आता आपणच फोनमध्ये आहोत, आपल्याला कोणीच कॉम्पिट करू शकणार नाही किंवा आपली कंपनी या फोनमध्ये राहील. म्हणजे नोकिया आज घडीला आपण जर बघितलं तर नोकिया हे नाव सुद्धा नाहीये कुठं, बरोबर. सो वाय दिस इज हॅपन. आता याच्या पाठीमागचं कारण काय, तर बाकीच्या इनोव्हेशन करत गेले किंवा चेंज करत गेले, बरोबर. जसं नीड होती त्यानुसार, म्हणजे ज्यांना अँड्रॉइड पाहिजे ती त्यांना अँड्रॉइड दिली सॅमसंग वाल्यांनी, ड्युएल सिम पाहिजे होतं त्यांना ड्युएल सिम दिलं. म्हणजे ज्या फॅसिलिटी कस्टमरला पाहिजे होत्या त्यानुसार ते काय करत गेले, त्यांच्या याच्यामध्ये चेंजेस करत गेले. ओके, दॅट चेंज इज नथिंग बट इनोव्हेशन. गॉट इट? एनीबडी? इज इट ओके? मग हे पहा, ह्या इनोव्हेशन मध्ये सोशल आणि बिझनेस ऍस्पेक्ट आपण जे आता बघितले की ह्या सगळ्याच गोष्टी चेंज झालेल्या आहेत. सोशल, बिझनेस ऍस्पेक्ट किंवा सगळ्या गोष्टी आपण काय करतो या इनोव्हेशन मध्ये चेंज करतो. आता इनोव्हेशन आपण बघितलं, मग इन्क्युबेशन मीन्स व्हॉट? व्हॉट इज इन्क्युबेशन? पहा, तर डेफिनेशन काय त्याची की इन्क्युबेशन सेंटर्स आर स्पेशल फुल्ली इक्विप्ड वर्क स्पेसेस फॉर स्टार्टअप्स अँड एंटरप्रेन्योर्स. म्हणजे माझ्याकडे इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे, त्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाचं बिझनेस मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी सुरुवातीच्या स्टेजला मला जी स्पेस किंवा जे इन्व्हायरमेंट लागणार आहे, जे इन्व्हायरमेंट लागणार आहे त्या इन्व्हायरमेंट जिथं मिळेल त्याला आपण काय म्हणतो, इन्क्युबेशन सेंटर. मग ते इन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, मला फायनान्शियल सपोर्ट असेल, माझ्या आयडियाला डिझाईन करण्यासाठी मला लागणारा सेटअप असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठीचा सेटअप असेल, प्रोटोटायपिंग करण्याचा सेटअप असेल, फायनान्शियल नीड फुलफिल करणारा सेटअप असेल आणि मेंटेनिंग असेल. ओके, या गोष्टी ज्या ठिकाणी एके ठिकाणी जर मिळाल्या तर वेल अँड गुड, आणि ह्या गोष्टी जिथं मिळतील त्याला आपण काय म्हणतो, इन्क्युबेशन सेंटर. इज इट? अँड दॅट फॅसिलिटी वी आर गिवन इट ॲट अवर इन्स्टिट्यूट. ओके, सो दीज आर द स्टेजेस. म्हणजे आयडिया किंवा इनोव्हेशन टू इंडस्ट्री ही जी जर्नी आहे, ओके, सो दीज जर्नी गोज लाईक दॅट. म्हणजे इनोव्हेशन असेल, त्यानंतर ती आयडिया ग्रूम केली जाईल, त्याला आपण म्हणूया इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये, जसं आपल्या कॉलेजमध्ये आहे किंवा आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आहे, की त्याला सपोर्ट सिस्टीम जनरेट केली जाईल किंवा इकोसिस्टीम जनरेट केली जाईल. आणि तो प्रॉडक्ट तयार झाल्यानंतर ऍक्सिलरेशन स्टेज म्हणजे त्या प्रॉडक्टचं मार्केटिंग केलं जाईल किंवा तो बिझनेस ग्रो होईल. अँड देन यू इस्टॅब्लिश युअर ओन कंपनी आणि देन इट गोज टू इंडस्ट्री. म्हणजे तो इन्क्युबेशन सेंटर मधून पुन्हा बाहेर जाईल आणि स्वतःचा बिझनेस काय करेल, तो स्टार्ट करेल. जर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असेल तर आपल्याकडे MIDC आहे, त्याच्यामध्ये तो लँड घेईल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट लँड घेईल इन द सेन्स की मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट तिथं इस्टॅब्लिश करेल आणि त्या गरजा त्याच्या फुलफिल करेल. म्हणजे त्या स्टेज पर्यंत तो जाईल आणि त्या गोष्टी तो तिथं जाऊन करेल. ओके, सो दीज आर द स्टेजेस फ्रॉम इनोव्हेशन टू इंडस्ट्री. ओके, आता या सगळ्यासाठी
आपल्या कॉलेजमध्ये जे इनोव्हेशन सेल आहे किंवा C+I सेंटर आहे, या वेगवेगळ्या गोष्टी करत असतो आपण. त्याच्यामध्ये आपण आयडिया बँक म्हणून आपल्याकडे कन्सेप्ट आहे. आपण मुलांच्याकडून आयडिया घेतो सुरुवातीला, म्हणजे फर्स्ट सेमिस्टर मध्ये. तुमच्याकडे ज्या आयडिया असतील त्या तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटला सबमिट करता. स्पेशली फूड प्रोसेसिंग पॅकेजिंग असेल, BCS असेल, BOC असेल, फॉरेन्सिक असेल, नॅनो टेक्नॉलॉजी, हे जे प्रोफेशनलचे कोर्सेस आहेत, या मुलांच्याकडे खूप चांगल्या आयडियाज असतात. आयदर त्यांच्या फील्डशी रिलेटेड असतात किंवा अदर आयडिया असतात. ते आपण कलेक्ट करतो, त्यांना मेंटरिंग करतो त्या आयडियासाठी. म्हणजे सगळ्याच आयडिया कदाचित सुरुवातीला आपल्याला असं वाटतं की त्या आयडिया बिझनेस पर्यंत जाणार नाहीत, बट नो बडी नोज कुठली आयडिया कधी ट्रिक होईल. मग त्या आयडियाला आपण ग्रूमिंग करतो, म्हणजे त्यांना मेंटर प्रोव्हाइड करतो आणि ती आयडिया डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच पद्धतीनं हॅकॅथॉन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे पहा, की ज्या हॅकॅथॉन मध्ये आपण या आयडियाला तुम्हाला एक प्लॅटफॉर्म मिळवून देतो आणि त्या प्लॅटफॉर्मवरती तुम्ही तुमच्या आयडिया प्रेझेंट करता. ओके, सो आपण प्रत्येक वर्षी इन मंथ ऑफ मे और एप्रिल आपण एक हॅकॅथॉन कंडक्ट करतो इनोव्हेशन सेल आणि C+I च्या माध्यमातून. ओके, आता या सेंटरमध्ये म्हणजे YC-C+I मध्ये आतापर्यंत आपण वेगवेगळे प्रोटोटाइप डेव्हलप केलेले आहेत. म्हणजे आपल्याकडे ऍडव्हान्स स्प्रेइंग सिस्टीम म्हणून आहे पहा, की ज्याच्यामध्ये आपण एक प्रोटोटाइप डिझाईन केलेलं आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून आपण काय करतो पहा, क्रॉप वरती सिलेक्टिव्ह स्प्रेइंग करतो. त्या क्रॉप वरती आपल्याला स्प्रे करायचा आहे, त्याच क्रॉप वरती आपण काय करतो, स्प्रे करतो. हा एक प्रोटोटाइप आहे. आपण 2 व्हीलरचं रेट्रोफिटिंग केलेलं आहे, म्हणजे त्याचं एक्झिस्टिंग पेट्रोल इंजिन काढून आपण त्याला काय केलेलं आहे, मोटर टाकून तो इलेक्ट्रिकल मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. त्याच पद्धतीनं ऑगमेंटेड आणि व्हर्च्युअल रिअलिटीचे आपण काही मॉड्यूल्स तयार केलेले आहेत आपल्या सेंटरमध्ये. आणि 3D प्रिंटिंग आणि स्कॅनिंग वरती आपण ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग वरती आपण वर्क करतो याच्यामध्ये. ओके, सो दीज आर प्रोटोटाइप्स विच आर डेव्हलप्ड ॲट अवर सेंटर. त्याच पद्धतीनं पहा, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वरती आपण एक प्रोटोटाइप डिझाईन केलेला आहे. आणि कोविड पॅन्डेमिक मध्ये जे तुम्ही फेस मास्क सुरुवातीच्या पहिल्या वेव्ह मध्ये ज्यावेळेस आपल्याला फेस शिल्ड अवेलेबल नव्हते, त्यावेळेस आपण या सेंटरमध्ये ते डिझाईन करून त्याचा सुरुवातीचा प्रोटोटाइप आपण डेव्हलप केलेला होता. त्याच पद्धतीनं आपण मास्क देखील या सेंटरमध्ये प्रोटोटाइप त्याचा डेव्हलप केलेला आहे. व्हेरियस प्रोजेक्ट्स विच आर डेव्हलप्ड बाय स्टुडंट्स ऑल्सो, म्हणजे इंजिनिअरिंगचे असतील किंवा आपल्या कॉलेजमध्ये असतील, की त्यांनी स्वतःचे इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट सुद्धा आपल्या इथं डेव्हलप केलेले आहेत. So if anybody have any innovative idea, feel free to communicate with YC-C+I. आपल्या G बिल्डिंगच्या 3ऱ्या मजल्यावरती आहे. तुम्ही फिजिकली असाल तर या सेंटरला व्हिजिट करू शकता, किंवा जर तुम्ही ऑनलाईन असाल तर आपलं फेसबुक पेज आहे, लिंक्डइनचं पेज आहे, किंवा C+I मेल आयडी आहे, त्याच्यावरती सुद्धा तुम्ही तुमची आयडिया शेअर करू शकता. किंवा ज्या गोष्टी तुम्हाला नीड किंवा ज्या फॅसिलिटीची तुम्हाला गरज आहे त्या फॅसिलिटी तुम्ही अवेलेबल तुम्हाला करून दिल्या जातील त्या रिलेटेड. ओके, सो दिस इज अबाउट YC-C+I and innovation cell. I will stop here. If anybody have any doubts, question, we will interact. Next 5 minutes we will take question and answer session related to C+I and innovation cell. If you want to interact, please unmute or write in chat box. म्हणजे या सेंटरमध्ये फॅसिलिटी तुम्हाला कशा अवेलेबल होतील किंवा आयडिया तुम्ही कशा पद्धतीने सबमिट करू शकाल. जर तुमच्या आयडिया असतील तर त्यासाठी जर फंडिंग असेल, सीड फंडिंग म्हणतो आपण त्या आयडिया डेव्हलप करण्यासाठी, किंवा मेंटरिंग लागणार असेल तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचं, किंवा C+I मधल्या ज्या फॅसिलिटी आहेत त्या फॅसिलिटी तुम्हाला पाहिजे आहेत, ओके, त्या रिलेटेड जर तुमचे प्रश्न असतील, किंवा अदर दॅन तुमच्या आयडिया आहेत, म्हणजे आता फूड प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंगचं आपल्याकडे नसेल, बट आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये त्या गोष्टीचा आपण सपोर्ट करू शकतो. कम्प्युटरची मुलं असतील तर त्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा ह्या गोष्टीशी रिलेटेड काय तुमच्या आयडियाज असतील, किंवा ऍप्स असतील डेव्हलप करायचे तुमचे, किंवा अॅनिमेशनची मुलं असतील त्यांना युनिटी किंवा ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये काय काम करायचं असेल त्या रिलेटेड त्यांच्या काय आयडियाज असतील आणि त्या त्यांना डेव्हलप करण्यासाठी मेंटरिंग लागणार असेल तर
त्याबद्दल देखील आपण या सेक्टरमध्ये तुम्हाला सपोर्ट करू शकतो. ओनली नीडेड थिंग्स इज इफ यू हॅव एनी आयडिया, without any hesitation you write either on paper or you can mail to your coordinator, your class teacher, to whom you can communicate. म्हणजे आपल्याकडे दिवसातून नंबर ऑफ थॉट्स येत असतात किंवा नवीन आयडियाज येत असतात. आयदर आपण त्या लिहून ठेवल्या किंवा कोणाबरोबर शेअर केल्या, तर कधी एखादी आयडिया क्लिक होईल कुणाला सांगता येत नाही. म्हणजे ओला उबेरचं एक्झाम्पल आहे की जस्ट सिंपल आयडिया होती की टॅक्सी बुकिंग आहे ऑनलाईन, किंवा आपण झोमॅटोवर तर आता प्रत्येक जण आपण ऑनलाईन ऑर्डर करतोय प्रत्येक गोष्टीची. ओके, मग या आयडिया सुरुवातीला अगदी जर कुणाशी शेअर केल्या असत्या 10 वर्षापूर्वी, तर इन दॅट आयडिया कुणालाच बिझनेस आहे असं वाटलं नसतं. बट त्या आयडियाज की ज्यांनी आता डिस्टर्ब केलंय वर्ल्ड किंवा चेंज केलेल्या आहेत सगळ्या गोष्टी, म्हणजे आपला त्या बिझनेसच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदललाय. म्हणजे एक्झिस्टिंग जे बिझनेसमॅन होते त्यांचा देखील, आणि जे न्यू कमर्स आहेत किंवा जे एंटरप्रेन्योर्स आहेत त्यांचा देखील, आणि त्याच्यातून नवीन आयडिया देखील जनरेट होत जातील त्या रिलेटेड. सो इफ यू हॅव एनी आयडिया, प्लीज feel free to communicate. With that, I will stop here. So let's think new, think different, let's innovate. With that, I will stop here, and I am very much thankful to organizer for giving me an opportunity to. Thank you, sir. Now, yes. So, good morning all. It gives me, and now we will move towards the vote of thanks section. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this induction session. First of all, I would like to thank today's resource person, Mr. S.K. Shinde sir, Assistant Professor, Department of Electronics, B.Sc-II, Satara. He is also working as a coordinator for C-III. Again, sir point out many things, how to start a new business, how to convert your idea into a product or into a prototype. And there are, he also point out the different funding scheme for the student, that like seed money. Then if you have any idea, and then after we will definitely convert that idea into a startup, into your business. And for that, the C-III will give you all the funding opportunities, all the technical opportunities, like project assistance. Sometime different food processing sector or biotechnology students have a different production ideas, like antibiotic production or any food product production. And for that, the fundings, and there also the C-III will also help you for the designing a proper layout of that product. Also, C-III will provide you the project report for that, that you have to submit to bank or any subsidizing agency. It may be central government or state government also. So thank you, sir. I would like to thank Dr. B.T. Zadav sir, principal of our college, for providing such a platform for SY student, so that they will get the actual things which is happening around us in the industrial or also in the academic times. I would again express my gratitude towards my colleague Dr. Wagmare sir, and in the beginning my colleague gives a vote of thanks, Shitola ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And at the end, I will again thanks to all the participants. They are participating in this huge number. Okay, with the permission of
organizer, this session is over. Now we'll move towards the next session. Thank you. Hello. Hello, I am audible. Yes, sir. Okay, we move to the next session. Our next session is from Mrs. Rohini Shinde ma'am from Botany Department. I request to Snehal Shinde ma'am to introduce Shinde ma'am and continue the next session. Thank you, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Good afternoon and very warm welcome to one and all. For today's second session of this induction program, we have Mrs. Shinde ma'am, who is working as an assistant professor in the Department of Botany. She is member of IQAC and NIRF committee of this institute. She is also member of Women Empowerment Committee. She has completed her higher studies till MPhil from University of Delhi, and currently, along with the college duties, she is pursuing her PhD from Shivaji University, Kolhapur. She has published 3 research papers and completed 1 minor research project of UGC. She has worked with the NGOs like World Comics India and Giant Nationals. With this brief introduction, I request Mrs. Rohini Shinde ma'am to guide us on the topic gender equality. Over to you, ma'am. Thank you, Snehal ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. So, a very good morning to all of you. In another minute, it will be good afternoon. So, I'm here to talk about the gender equality. So, before I start, I'd like to share my screen first, and please confirm me whether you're able to see the screen or not. The screen visible to everyone? Yes, ma'am. Fine. Okay, so now the topic given to me is gender equality. So probably because I'm one of the members of the Women Empowerment Committee, they must have thought that I would be able to do justice to this topic. So as you see this logo, okay, it is 50-50%. Equality means the ratio should be 1. Okay, so either the male or the female, the ratio should be 1. So gender equality basically is that you have to see that the rights, responsibilities, and opportunities, okay, of men and women are not disparate. That means they're all equal. It's just because you are a female, in our society we see that, okay, a female, some duties or responsibilities are, automatically being, given to them. Homemaker, female. Homemaker, we never, see a male associated with a homemaker. Now, slowly and slowly, that trend is coming in, but usually, the society has very beautifully demarcated certain duties to male and certain duties to females. So, this inequality, why can't a male be a homemaker and why can't a female be a bread earner? Okay, so this thing, when this disparity gets over, we talk about gender equality, and this is the definition which UNESCO has given. So globally, there has to be an equality between men and women, and that is what the gender equality is all about. But before we go to gender equality, we should know that what is gender. Okay, is it just that you're a male or a female? क्या वही बस gender होता है? मतलब जिसको whenever you fill forms, gender, ling, तो आप male है या female है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो ना? Is that only gender? But it's not only the physical attributes which an organism has, that makes it a male or a female. Now, gender, अगर आप
ओवरऑल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स भी और जो अपॉर्चुनिटीज उससे एसोसिएटेड हैं दैट बिकम अ पार्ट ऑफ बीइंग अ मेल और अ फीमेल, व्हिच मींस जब मैं इकोनॉमिक की बात करती हूँ या सोशल की बात करते हैं तो जेंडर कहाँ पे आ जाते हैं? होम मेकर, द वर्ड स्ट्राइक्स फीमेल. ओके, यू हैव टू गो आउट टू मेक आउट अ करियर. सबसे पहले कि if there's a boy or girl in the family, the first thing that the entire family focuses on is कि आगे बेटा क्या करेगा, करियर क्या करेगा. फीमेल तो करेगी ही करेगी, but the first thing is how the the son of the family make his career. So the main focus is there. Okay, and even in cultural attributes. अभी दिवाली आने वाली है, घर की साज सजावट में रंगोली कौन निकालेगा? तो लड़कियां निकालेंगी. ओके, घर में किचन में कौन हेल्प करेगा? तो फीमेल्स हेल्प करेंगी. Why can't the males also help? So this entire thing that we have created around us. So that is the meaning कि gender refers to economic, social and cultural attributes. Just because physically you're a girl or a boy is not only gender. आपके आजू बाजू जो एक स्फीयर बनाया गया है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, that is also the definition of gender extends to that also. So in fact जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन है पूरा सोसाइटी का, चाहे वो इंडियन सोसाइटी का देख लीजिए या इवन आउटसाइड इंडिया आल्सो, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर constructed around you through these 3 points: economic, social and cultural attributes. Okay, and that is why gender becomes a very complex term. So there are 2 terms which I need to first focus on. Gender, it's not just being a male and a female. It's also related to how the society sees you as a male or a female. What responsibilities the society has, given to you. Okay, which have been always, quoted. So, uske alawa, there are 2 terms which you should know: that gender equity and equality, and women empowerment. Okay. So what is equity, equality and empowerment? That we should know. So gender equity means basically equity is the process of being fair to a particular group. Okay. And when we talk about gender equity, it says that if there's a group of men and women, then all the process for any process, which is being catered to them has to be fair to both of them. Okay. Now, यहाँ पे being fair to women and men doesn't always mean, कि many times we do we come across, कि bus में जा रहे हैं. I'll give you an example. If you go in a bus, there are a few seats reserved for women. There are a few seats reserved for elderly people. There are a few seats reserved for physically disabled people. Okay, so that is the process of being fair to them. Okay, उसको हम equity बोलते हैं. Okay, why? Because then women may be agar when the women is traveling and if they happen to be seated on those 2 reserved seats, तो काफी जगह से आपको and if there's a lot of भीड़, a lot of crowd in the bus, then there are a lot of people's comments, कि हर जगह reservation चाहिए. Okay. So this process of reservation, which the government or the administration or the setup has given, to ensure that certain processes are being, made or brought to reach of the women. Okay, that is gender equity. Okay, and when we say equality, जब ऐसे reservation की जरूरत ही नहीं होगी society में. Okay, when we reach to that stage, when you don't need to reserve a seat for women, when you don't need to reserve 33% seats for women in services, okay, that is equality. That means for 1 seat, a woman and a man is equally deserving. Okay, that is equality. Okay, so equity is the process of being fair. That means अभी तक हमारे society में the women have always been treated as a second sex. Okay, तो उनको at par लाने के लिए you need to do some provisions, and that is equity. And जब वो provision, when men and women have gained that equal status, then when you don't need that reservations, you don't need those extra perks that you give or extra advantages that you give, that is equality. And that is what the whole world is aiming at.
Okay, so gender equality requires equal enjoyment by women and men of socially valued goods, opportunities, resources, and rewards. Okay, and wherever inequality exists in gender, okay, so वहाँ पे basically क्या हो रहा है? The normal thing that we see is that the women are excluded or disadvantaged. Okay, and that is why we say that gender inequality is existing. और इसलिए हमें gender equity के जो norms हैं वो हमें introduce करने की जरूरत पड़ती है. Okay, I hope the gender equity and equality part is clear to everyone. If there are any doubts, you can ask me right now. So then I'll continue. Anyone from the students? Gender equity, gender equality. Any doubts in these two terms? And even in the term of gender? And I'll just inform you once again that in gender, male and female, and now you have the third sex is also being included in gender. Okay, so now you cannot discriminate the men and women only. So you also have the transgenders who have the equal rights to everything. So being equity processes are being on to include transgenders also into the mainstream. That also is a part of gender equality. Okay, any doubts still here, or should I continue? Anyone can say yes, no? So since no one is, giving the input, I will go ahead. Okay. So this is the whole process. Okay. So gender equity. So the processes or the provisions that the society or the administration or the government or the policies they have made that there should be equal opportunities given to all the sexes. So if I'm talking from women empowerment point of view, then women empowerment or transgender empowerment, all these schemes which are being run by various modes, okay, they lead to finally gender equality. So gender equity processes will lead to empowerment of the sexes, and then this will lead to gender equality. That means at one point of time, you won't have these things as when you're filling the form, are you male, female, or transgender? So when this thing will go from those particular forms, we have reached gender equality. Okay. Now, why do we need gender equality? Okay, so basically, gender equality is linked to sustainable development. Okay, now what is sustainable development? If I'm taking up one, if I'm using one tree for making paper, then I have to plant 10 trees. Okay, so that my future generations will also be able to enjoy the use of paper. That is sustainability. Okay, that's the essence of sustainability. And gender equality is, again, it is basically if you want that humans should have an ideal society and proper social norms from generations to generations further, then there has to be equality. Okay. Now we are seeing right now in India itself, last 10 years, we are facing this problem that the sex ratio has gone down. Okay. And the government had to introduce so many policies and so many things to improve the sex ratio. Okay, and we had, because of this, reduction in the number of girl child. This inequality between the population of the male and female population in India. There were so many other social evils which started building up. So you had people were kidnapping girl childs. People were you saw cases of polygamy, in the society, because males were there but females were not there. So so polygamy was increasing. Had a number of such kind of social evils started creeping into our society. Okay, so if such kind of social evils are getting into the society, आपको क्या लगता है कितने देर तक अपना society sustain कर पाएगा? So it is the end of humans. Ultimately क्या होगा? Finally, the women number will keep on diminishing. Women ka role is not only as a homemaker, she is also the procreator. So finally, maybe you'll have to develop techniques then, innovative technologies to develop babies, artificial wombs, artificial humanoids,
those things will come up. So it will be the end of natural human society. So that is why gender equality in the long term becomes very important for sustainable development of the human society. Okay. Then if equality between men and women exists, what is the good thing about it? So when both sexes are able to share equally in the distribution of power and influence, they have equal opportunities for financial independence through work or through setting up businesses. That means, see, we all know that money is the ultimate power nowadays because we are all into the capitalist worlds right now. So, वहाँ पे if every individual is contributing to the economic development, to the financial enrichment of the country, definitely it will be better. Okay. तो यहाँ पे सिर्फ men अगर economics देख रहे हैं, women are just looking after some other parts, then half of the population is not contributing to the economic growth of the country. Okay. So if there is gender equality, definitely it will also help in the development of the economic growth of the country because both the sexes, all the population is contributing equally. Here, I will say not both, all the sexes, because transgenders are now being considered at par with men and women. Okay, so they will be able to enjoy the access to education equally, and they will share the responsibility for women children also equally. Luckily, with the advent of modern education and new age generation, they are coming to terms with this thing that even males can take equal responsibility and in fact better responsibility of home and children. Okay, and this is the most important part from the point of view of which this lecture has been arranged, that there will be no intimidation or gender biased violence both at work at home. Okay, so there will be no kind of violence just because you're a girl, someone can mistreat you, or just because you're a boy, someone can have high hopes from you. And just because you're a boy, you can just treat any other transgender or a woman in a bad manner. Okay, so such kind of incidences should not be there. That is why gender equality becomes important. Okay, so why these see any kind of intimidation or fight or violence occurs whenever there is an equality. Okay, जहाँ पे भी equality नहीं होगी वहीं पे एक strong है और एक weak है. So strong will always try to overpower the weak. Okay, तो अगर ये strength and weakness का disparity नहीं है तो ये coercions, ये डराने का part, ये violence का part हो सकता है negate हो जाए. So that is the main purpose of gender equality. Okay, so gender equality and women's empowerment. This part is very important. It does not mean that men and women become the same. So it's not that a man will start dressing up like a woman or a woman will start dressing up like a man. It doesn't mean that. Okay, it's just that if I have, if the Indian Air Force is having 10 vacancies, then it will not be that only all the 10 will go only for men. Okay, 10 will be equally open for all men and women. Okay, depending upon definitely the physical requirements of that particular job. Okay, so this is what gender and why we need gender equality. So to reach to gender equality, we need to empower the women or the sex which has been always seen as the secondary sex always. Okay, so India will not fully develop unless both girls and boys are equally supported to reach their full potential, and hence we believe in this, our institute believes in this, and luckily we see that in most of our courses girls are outnumbering the number of boys, not only in the population, that means the strength of the class, but also in the results, their performance. Okay, so we are very happy to tell you that in our institute most of the toppers they are represented by the women. So what is the status of the legal status for the women empowerment?
So in the country, we have a commission on status of women, which all students should know. This not only the girls should know, all the boys should also know. So that, why I'm telling you this is because you should understand as girl and boy that even if the boy understands that yes, a woman is equal to us, and if some inequality or some violence is going on a woman around them, they should be aware that there are certain bodies which they can approach so that that particular female can be helped out. Okay, so we have the Commission on Status of Women, known as the CSW. So this is instrumental in promoting women's rights, documenting the reality of women's lives throughout the world, and shaping global standards on gender equality and the empowerment of women. So basically, this is a commission which is working globally to ensure that the gender equity process is accelerated so that we can reach to gender equality. Okay, now you have UN Women, which is again a United Nations effort, so that in United Nations General Assembly, the UN Women concept was promoted in 2010, and now you have 4 world body agencies have been merged to form this UN Women Commission. Okay, so this aims at development fund for women, for advancement of women, for special advisories for gender issues, and you have even international wing focusing on research and training institute for advancement of women. So globally, a lot of work is going on to bring out this, to bring women at par with men. Okay. Then in our country, we have the Ministry of Women and Child Development. Okay. Right now, Smriti Irani is heading the Women and Child Development. Then we have the National Commission for Women in India, and the Maharashtra, at the state level, you have the Maharashtra State Commission for Women. Okay. Now, these are the various women empowerment schemes in India. Okay. So, since 2015, Beti Bachao, Beti Padhao scheme, which the focus is on, making the girl child empowered with the weapon of education. Then you have one-stop center scheme in which you have that if there is any violence going on around you, then you can report this to these one-stop centers. They have the Nirbhaya Fund, and they help the women, who are affected by violence, at any private or any public place. Then you have the women helpline schemes. You have 24-hour emergency and non-emergency response schemes for women, where they can report any time of the day, any time of the year. 24/7 it is open for you. Then you have the Ujjwala scheme. This is for rehabilitation of women and child victims of trafficking. As I told you that due to the decrease in the sex ratio, there are a lot of social evils, especially in the case of child trafficking, girl childs being abducted, child marriages also, and polygamy. So those girls or women who have been affected by such kind of violence or such kind of exploitation, for them, you have the Ujjwala scheme who helps them to come back to normal. Okay. Then you have, a scheme which was introduced in 1972 and relaunched in 2017, in which you have working women hostels in almost all districts. Almost all cities you have working women hostels. So to provide a safe and convenient accommodation for the women who are working. See, there are many times, suppose most of the jobs, if you have it's transferable job, and if you're getting transferred, if you have to move away from your family for the job purpose, then it's not possible for everyone to, buy a new home or rent a new home. Okay, so and it might not be safe also from the women point of view. So you have this concept of working women hostels in which you have a safe and convenient accommodation for working women. Okay, they even have daycare facilities for their children. Okay, and in urban, semi-urban, and even in some rural areas, wherever employment opportunities are there for women, such kind of hostel concepts have been introduced. Then you have the STEP program, in which you have to provide skills to make the women employable. So there are various training and employment programs in which the women's skills will be enhanced. जैसे आपको भी सर ने बताया, सीट अप्लाई है कि if you have an idea, you can go to a startup and industry.
So यहाँ पे भी this STEP program is to provide those skills specifically in the semi-urban and rural areas. Okay, so the women, they can join the training programs, they can get self-employed, or they can even have a startup and become entrepreneurs. Okay. Then you have Mahila Heart, which was a concept introduced in 2016, in which whatever they are making, that will be kept in, that will be a specific mall. It's a mall concept which is women oriented. So all the things which are created by women, which they are making, so an area will be provided at a particular time of the year, an exhibition and a mass exhibition in which people will come and they can come to know what are the products made by that particular group, and that will give them a financial and economic opportunity establish themselves as entrepreneurs or for self-employment. Then you have the Rashtra Mahila Kosh, which is a funding thing which gives credit to poor and assetless women in the informal sector so that they can also stand up on their feet. Now, these are the things which were, what I told you was the government enabled policies which help in women empowerment, so that we will come closer to the day when men and women will be treated equal. So at YCI Satara, at our institute, what are the things that we aim at? So towards gender equality. Okay. So here we are proud to say that the teaching community has both female and male teachers. And as I told you that a healthy gender bias is there, wherein the girls' strength is more in our institute than the boys. And also the result analysis shows that the girls are outshining boys in most of the subjects. Okay. Now, we are providing equal opportunities to girls or boys in NSS, NCC, sports, earn and learn scheme, cultural activities, research activities, academic extensions. Nowhere there is a provision, whenever you apply for it, nowhere we have this provision of saying a reservation for this thing. Equal opportunities being given, and we ensure that equal number of girls and boys are, being benefited by these schemes. To ensure no injustice is being done, so we have the following committees which are working so that no kind of gender disparity is being observed or reported in the institute. So we have the internal complaints cell, we have the grievance redressal cell, and the women empowerment cell. So if any one of you at any time feels that I'm being mistreated as a girl or I'm being mistreated as a boy, so आजकल boys के ऊपर भी mistreatment हो सकती है. So any kind of gender bias that you observe, you can report to any of these three cells in our institute. Okay, and to ensure safety of our girl students, the Satara police has also established an area cell just outside our college. So even outside the college campus, if you think you are being, faced with gender inequality or some, violence or mistreatment, you can always approach the Nirbhaya cell outside our college. They're ready to help you always. So what does the women empowerment cell? So since I represent the women empowerment cell also, so what are the things that we focus so that gender equality in our institute is being maintained? So we have a concept of gender champions in which students who are both boys and girls. So we have boys gender champions and girl gender champions. This is a compulsory, I would say it's a mandatory thing from UGC itself, which has been introduced in all institutes all over India. So we have gender champions who will look after, so you will be the, if any kind of mistreatment or, gender related issue comes up and the student is a bit uncomfortable in reaching to the grievance redressal cell or the women empowerment cell, they can easily reach to the students, the fellow students. So the gender champions might become the bridge, so they will help communicate such things to the cells and they will take action. Okay, so the workshops are conducted related to gender equality and women empowerment. So just like today's induction lecture is there to tell you what exactly gender equality is all about, how to ensure gender equality. There are the proper experts
in the field of, who are actually working in the field of gender equality and UP are being invited, and they are you happen to interact with them. So if you have any issues, you can always discuss it with them one to one. Okay. So arrangement of activities ensuring gender equality in the form of equal provision of opportunities to boys and girl students. That is one thing. So we have a number of competitions all around the year in which both girls and boys. So women empowerment doesn't only focus on women, we focus on all girls and boys. So the competitions are being arranged so that every student gets to participate in it and bring out awareness about the gender equality. So they're oriented, all the competitions are oriented towards making you aware about gender equality. Okay. So to attend the students' dilemmas regarding gender, so even if you have any confusions regarding as a girl, what are the opportunities for me, as a boy, what all other opportunities are there for me, so you can always come and discuss with the cell members and they will definitely help you out in that. And the biggest thing is that there should be no gender bias which is going on, which should not be going on in the college campus. So that is to ensure that the Women Empowerment Cell is working towards it. So the Women and Sustainable Development Goals which we have is gender equality. That is the first thing. Eliminating violence against women, Women's Day and other observances, and gender inclusive language. Okay. Now, all these things we have all heard about it. Okay. What is gender inclusive language? Okay. So many times जब कोई generalization में हम बात करते हैं, so usually it is like we tend to always speak in the male dominated language. Like for example, an example that I'll give you is I might not have. Okay. जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज बेसिकली मींस हम हर चीज जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम मेल जेंडर में बात करते हैं उसके बारे में, ना कि we never say they or we always say he or the she is very, very rarely used in gender inclusive language. Okay, so हम हमेशा we always put it in the male form. Okay, हम male versions को ज़्यादा importance देते हैं. Anything which is more important, it should be male. The language that we use is ha या फिर he, or so it becomes part of our probably then it's a social this thing कि हमेशा से हम बोलते आते हैं कि वही करता है तो करता है नहीं, हम करते हैं क्यों नहीं बोलते. Students, it's more about excluding the he and she from the language, okay, and bringing it as they, okay, or them. So this is what even when we are talking in general class also, then also we ensure that we are not using the he and she terms. We are basically including males and females together when we are communicating with you. So that वो language में भी incipiently a hidden way में वो gender equality inequality आ जाती है. So to break that, we make it a point that our language should also be exclusive of the gender biasing. Okay. So in year 2021, these were the things which were being done to ensure gender equality. Okay, so it's not for every girl and boy. Virtual counseling sessions was planned and done, which was regarding dressing habits, lifestyle, health issues, which is irrespective of being a girl or a boy. So how an individual person should be, okay, or how an individual healthy person should be. That was the main aim of this virtual counseling session. Then various online competitions were being organized on the birth anniversary of Dr. Karmit Bhaura Patil, who is the founder of our Sanstha also. Then capacity building for women in research, so women scientists were invited and they had an interaction with all the students and they enlightened the students about the opportunities in science and research for women which await them. So we are a science institute, so one of our future aims of all the students
might be researched. Okay, so how women fare in research, that they should be made aware of. That was the aim of this webinar. Then the legal policies, women empowerment in India. What are the rights and laws and policies? Okay, so to create awareness about these legal aspects of women empowerment, another webinar was conducted in which a lawyer was invited, and she enlightened all the students about the rights, laws, and policies. Okay, so what is the role of women in higher education? Since the new education policy has come in, and there also focuses, new education policy, that there should be no disparity between men and women. Okay, so what is the role of women in higher education? So for that, we had another webinar which was conducted for the students. And we had celebrated the International Women's Day, 8th of March. Each year is conducted. We celebrated it at 12th March. Okay. So in this year, last year, the hallmark of the Karmil Jayanti celebrations was that, earlier we used to conduct competitions like Rangoli and Mehndi. Again, which were more related towards women. Okay, yeah, women kind of Mehndi. But we were then also a lot of boys won the competitions. We are very proud to say that. So there also we could see that creativity is not a forte of just women, especially Rangoli and the sculpturing and Mehndi. Even boys are equally involved in it. Okay, so this year what we tried to do was we included competitions which will also help you in the future. When you go for your future careers, something which might be required by you, be it in the form of writing, in the form of reciting, or delivering a lecture, oration, filmmaking, product advertisement, logo designs, tagline competitions, wallpapers. So these were the things which were introduced since 2020, so that new competitions, new creativity skills can be we can score your new creativity skills and see how you all are faring, and this will also help you in the future competitive world which you will enter. Okay, because most of you might like to enter into your into MBA, you might like to go into the world of advertising and marketing. Okay, some would like to go into as writers, so why not explore those skills also? So these were the hallmarks of the Karmil Jayanti celebrations. In the Women's Day celebration, it was the focus was on, entrepreneurship, women entrepreneurs. So we had Mrs. Sucheta Dhage, who's an Avon consultant from Dubai, and Ms. Anuradha Sonamne, who's a self-proclaimed artist. She shared their experiences regarding the path towards their career development and how they established their names in that particular field. And again, as sometimes for equality के लिए आपको equity process करना पड़ता है. So all the women leaders of the institute were felicitated at the hand of the principal. It was a act of gender equity. So again, this year we need to ensure that the essence of gender equality in different conditions, it can be virtual, online, offline interactions. So COVID की वजह से the entire teaching scenario has changed. Offline से online हो गया है, ठीक है? And probably your batch will again see the transition from online to offline. Okay. So again, we have to ensure that in all these things, even virtual world, how you are communicating with each other. कि आप gender sexist remarks भी नहीं दे रहे हैं chat boxes में, या फिर so all these things, sexist remarks, your way of talking, gender inclusive language, it has to be discouraged. Okay, we need to ensure that all students get equal opportunity to study online in the form of availability of resources. And if students suggest some specific programs or workshops that they would like to see the institute should conduct for them, if that is most welcome, you should definitely, we would love to have your inputs about it. And also we need to cover, as I told you, you have to keep away from sexist remarks, trolling based on looks, unwanted comments based on gender. Okay, so that has to be discouraged, not only by teachers but by the students also. Okay. So remember that the gender equality is to be ensured not just by parents and teachers, it is your responsibility also, because finally at the end of the day, the maximum interaction occurs between you students. Okay.
आप हमारे साथ सिर्फ क्लास के लिए होते हैं 1 घंटे के लिए, but with your friends you might be on online entire day also. Okay, so how you are behaving with them, how you are communicating with them. Okay, so on a day-to-day behavior also, this gender equality should seep into your personality. Okay, so equal opportunity to girls and boys depends on your generation also, because जेंडर इक्विटी हमारे जनरेशन तक था. ओके, 10 years बैक का जनरेशन जो था जेंडर इक्विटी पे काम कर रहा था. आपका जनरेशन जेंडर इक्वालिटी तक ले जाने के लिए is very important. Okay, so you have to ensure that you have that mindset and that attitude that I will not judge a person before me that whether she's a girl or a boy or a transgender. Okay, he or she, okay, whether that person is a female or a male or transgender, that is not my concern. I will look into the talent of that person. Okay, I will look into the skill of that person, and that skill is not dependent on being a male or a female. So once your mindset accepts this fact that certain skill sets are not dependent upon being a male or a female. Okay, it's just that an individual, the person below or in front of you is an individual, not a male or a female. Once your mindset has been set like that, definitely आप आपके आजू बाजू में भी वो mindset incorporate करने में help करेंगे, and slowly we'll see that our society will move towards gender equality. Okay, so with these words, I welcome you all to the new academic session, and we look forward to your full cooperation, that no incidences of gender inequality will be reported from our institute. Okay, thank you, and I thank everyone for giving me the opportunity. For giving me this opportunity to talk with you, to interact with you. Okay, thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for gracing today's session. I hope your lecture and guidance at least will initiate a thought in everyone's mind about necessity of gender equality. I'm thankful to organizer for organizing such a innovative programs. I present my sincere thanks to our principal, Dr. B.Sc-II sir, for his guidance. Also, I'm thankful to all the participants, faculty members for attending this session. Thank you so much. Over to you, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. So from 5th of October, we run this induction program for our professional courses, second year, in the help of student activity committee. I also thank to Dr. B.Sc-II sir to organize such a wonderful event for our second year students. Initially, we start our colleges from 5th of October, but as an induction program, we start as a information regarding to the college and college related activities for the students. So they are engaged in such activities throughout the year. They also know the information from the institute and all the cells which are actively working in our campus or our college area. Or on behalf of Yashwantrao Chavan Institute of Science College, I personally thanks to all the committee members, all the resource persons who are engaged here for their busy schedule, and they deliver such nice information regarding from 5th of October to 7th, that is today itself. We conduct number of lectures, number of informations, and any student or faculty or any person who want to know more information, the persons or your class teacher, your coordinator, your in charge, who want to participate such kind of activities which is known in these 2 or 3 days. Also, I thanks to Sheikh ma'am, who is a coordinator for this activity. Also, I thanks to all the in charge of the all the departments and all the
faculty members who are enroll in or participate or give the vote of thanks and introduction of the resource persons. Personally, I thanks on behalf of college and my department also. So thanks to all resource person and all the faculty members who are helped me or to conduct this activity successfully. So I declare here we complete the sessions from 5th to 7th, these 3 days sessions, and next we send all the information about the classes or lectures which is started from our all the departments from your I inform all the students to contact with your department to start your lectures or timetable informations, and they can start your lectures from tomorrow or Monday itself. As your department said, contact to you on your groups and tell all the information regarding the lectures and practicals. So hope all get the all the information, and anyone have any query regarding to these activities, they can contact your department or directly to the that resource person or anyone to get more information. So thanks one and all. I declare here our this induction program which is organized by Rayat Shikshan Sanstha's Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara and Student Activity Committee are successfully organized, and here I declare with the permissions of all the members and all the faculty members. Last but not least, I thanks to all the students who are participate from last 2 days, actively participated from all professional courses. Thank you one and all. Have a good day. तुम्ही लिव्ह करू शकता सगळेजण. आता आपला सेशन संपलेला आहे. डिपार्टमेंट तुम्हाला इतर माहिती सांगेलच तुमच्या लेक्चरची आणि प्रॅक्टिकलची. सो यू कॅन लिव्ह.